kufuna ekigulira magala eddiba tibana nsonga nene nnyo ezo nno ntegeeza ensimbi. Kitegeeza ki ekyo? Nti gwe wenna akeera ku nkya n'ogenda n'obaako nekyoyiiza ekidda eri ensawo y'olyo nno osobole okufuna ekidda eri olubuto kiba kyamaanyi nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Oli ku Gugudde TV, oli nange Emmanuel Bukenya, aliwo omuweereza wo nga bulijjo. Tugenda kuba tutunuulira nsonga twayingidde dda festive season oba season ey'ebikujjuko. Tugenda mu Christmas, tuveeyo tugende tumaleko omwaka. Ezo zonna ensonga tuba mu keetalo, tudda wano tudda wali, abagenda mu byalo bagenda, ate abava mu byalo nabo bajja eno bibuga. Kwegamba kubeera kusanyuka, kujaganya na kubeera nga tulambulako bannaffe. Wabula mu kaetalo kano wabeerawo bingi bye tuba twetegekera ffe nga ffe abantu. Biki tuba tulina okulaba nti bannaffe abagendako mu masinzizo bali batya. Ng'oggyeko amasinzizo waliwo ate abagendako ate mu bifo ebikyakalirwamu ebyenjawulo, tugeze ebifo ebyobuvunaanyizibwa ebyenjawulo, n'ogenda n'oyiga n'obaako ebyokuyiga by'oyiga mu bifo ebimu ebyenjawulo. Eyo nno mu bifo ebyo tutera okusangayo bannakatemba ababeerayo. Bannakatemba abo nga baatuteekerateekera dda ettu ery'okubeera nti twekubiriza oba twejjukanya mu bwongo bwaffe mubeeramu ebyokuyiga bingi bannakatemba bano okusinziira ku bye baba batuwandiikidde. Bannakatemba bano twakirowoozezza nga Gugudde TV nti oba oliawo kyandibadde kitukolera ensonga ey'omuggundu ennyo singa tufunayo abo ab'enkizo be tuzze nga tulaba okumalira ddala emyaka egisoba kumpi mu 23 engeri gye bazze nga basomesaamu eggwanga. Era tetwabandadde waggulu kwe kukuleetera omukulu Sam Bagenda. Ono nno bangi mumanyi nga mukulu Dr. Bbosa. Bangi mumanyi nga Dr. Bbosa okuva mu The Heavens. Abalaba emizannyo gyabwe muzenga mugiraba era gisomesa eggwanga bw'otuula ku TV ye waka n'olaba. Olaba okusomesa okw'omuggundu okubeeramu okw'ekimmemmito okubeeramu emizannyo gy'abakulu bano okuva mu The Heavens. Mukulu Sam Bagenda tuli naye lunaku olwaleero gwe tugenda okuba nga tutunuulira wakati nga tuli mu bijaguzo bino Christmas 31 bino biki n'obululu mwe bugendedde. Tugenda kulaba tutya nga tumalako period eno. Akaseera kano tekaba kanene nnyo, giba myezi 2 oba awo mpola mpola mwezi gumu n'ekitundu, naye giba si myangu gya kuyitamu nnyo singa oba teweegendereza mukwano gwange giyinza obutakuyisa si bulungi. So tulakalira Dr. Bbosa tumulira kuva mu The Heavens oba mukulu Sam Bagenda. Twatudde dda naye tubeereko n'ensonga ze tuwayaamu, obeereko n'ekyokuyiga. Njagala nnyo obeereko n'ekyokuyiga mu nsonga ze tugenda kutunuulira. Ngenda kusooka musabe asooke akulamuseeko akubuuzeeko naawe abadde aludde okumwota obuliro okakase nti ddala omukulu yazze tubeereko n'ensonga ze tuwayaamu. Kale sebona nyiso okulaba kale nange bwenti weewaawo buuza kwatulaba batulaba ku Gugudde TV. Mulamusiza erinnya Rotarian Sam Bagenda aka Dr. Bbosa. Era Dr. Bbosa eri asinga naye kakati eriyo abajeniziza ab'ennaku zino nabo bwate bo bakwata lya Henry Gava. Nalyo mbalimanyi naye lyo lya Dr. Bbosa lya rounding up buli kintu kubanga lya Sam Bagenda ne libikibwa ddala. Olaba ne mu family ne gwegamba generally lyo lya Dr. Bbosa nafuukira ddala wandiga naye nga ate ndi musajja wanjaza. Nsanyuse okubeera ku TV, nsanyuse okubeera nammwe nga bwe tusemberera amazaalibwa festive season. Ate festive season yanjawulo kubanga kakati n'erimu akayiseŋŋanyo aka byokulonda okujja maaso awo. So n'olwekyo that's the difference between this particular Christmas. Ku Christmas ate endala ezijja. Okonye ku muziro wali ino omuziro gw'okonyeeko awo
omuntu yenna akoona ku muziro mba ndaba obuvo n'obuddo gy'ava jjajja maama mukyalo bw'ekitiibwa tukulaba bulabi ku tv ne wano bagenda kulaba bulabi naye kyandibadde kyankizo nnyo oba oli okutegeera kituufu ky'obuuzizza kubanga abantu abasinga nze oba balowooza nti saali muto nti nava buvyeri negwa bugwi ensi kuno. Very many people ogenda mu kifo waliwo nagendako lumu eyo Bulumagi twali tugenze kuziika muganda wange omu naye we natuuka abantu guno azze wano ate kiki ne mbagamba nti tinakulira wano ne bagamba nti waliko omuto ne bagamba nti nawumulanga nga tujja eno nga maama tuleeta eno ne tuwumulira wano mu bazadde bange bano abalala ababeera eno. So ng'abantu tebabelievinga bw'ogenda mu masomero children think that bagamba nti I was once in P1, P2, P3. They don't believe that. Tebakikkiriza. So ndi musajja yazaalibwa omwami omusawo Samwiri ye yali Samwiri Bagenda Bakiranze n'omukyala omusomesa bombi bagenzi Margaret Nalumansi Bakiranze. Taata Wanjaza, maama Wafumbe, yali Wafumbe. Ku kyalo ki saidi nedda nze nazaalibwa mu tawuni. Nazaalibwa mu tawuni taata yali musawo. So banzalira mu Doctors Village e Mulago. Kati so gye twazaalibwa naye nga ensiguko eri Bugerere Nsotoka. Bugerere okukwata otuuka Bukolooto togenda Kayunga okwata ine ligende Kangulumira awo Ensotoka awo we wali ebijja byaffe we wali n'ensiguko yaffe. Ate ewa maama famire eno naye eyinza okuba nga emanyiddwa nnyo nva mu lunyiri lwa Serukenya. Baserukenya bamanyiddwa ndooza mu kuyimba and so on. Nayo eyo ye side ya maama yefumbe. So bwetu so nakulira mu Kampala muno Siteboni. Abalabi ba Gugudde TV bakutumidde kwoteeka ne Full Gospel Church. Wow. Gwoyogera Gugudde Full Gospel abo nabalaba nali nkyalina muto nnyo. Eyo church waliwo ogende Nakulabi. Awo we twayitanga nga mami nga dadi atuvuga tutwala mami nga asomesa Namirembe infant nga gyasomesa. Naye twalinawo ne jjajjaffe twamuyitanga jjajja because yali mukyala mukulu naye ng'ate yali mukwano nnyo gw'abazadde baffe nga muta mukyala Katima. Kati oyo nga mukyala wa Gugudde nnyo era ng'awo wasula era yasulanga awo. So nzijukiranya, I've got very fond memories about that church. Kubanga oluusi bajjanga ne Mulago nga waliwo service oluusi gye bateeka katale kwegamba ne bakuŋŋaana Mulago awo ku katale nga mukyala Katima ate it used to be every Saturday or something like that. Kyenzijukirako n'ekirala bwe baalumba Amin, president by then yali president Amin, yalumba church eyo. Baba mama gye bajja ne bajjira ne bayisa bubi abantu baawo naye ng'ayagala kuggyawo amadiini amalala agaliwo gasigala amadiini asatu, Catholic, Protestant na Muslim. Nga ayagala kugaggyawo. So bayisibwa bubi. Nzijukira kubanga era jjajjaffe Katima yajja n'atunyumiza kye baba bakola and so on. So church eyo gundi ekifo ekyo ekya Gugudde nkirinamu those fond memories, but also even in the recent years muwala wange omu, my first born Miriam, bwe yamala ku university yakolera woko ku internship. Yakolera woko internship. Kati nga muzija ne mudropingawo. So I'm somehow connected to Gugudde Church. Tumutumidde So batumidde bonna aba Gugudde.
tova eri yonna osomye primary 1 abali babuusabuusa nti ne bana abamanya bwegati basoma osomye omazeeko oluvannyuma tukulaba kakano oli mu katemba tulaba n'erinnya lya Dr. Bbosa tusookere ku linnya lya Dr. Bbosa livaawo era ki ekyakuwaliriza okujja weegatte? Funny enough, kati just background nti okay nasoma P1 nagisomera primary yange yonna nagisomera Kitante primary school by then nvaawo nengenda actually nengenda Rubiri secondary school nenkola my up to my O level then nenvaayo nendyoka ngenda Caltech. Kati Caltech awo era nali nnyo connected ne Gugudde church kubanga we nasaliranga awo nengenda Gugudde, so there was that going another going awo ku Gugudde during Obote's regime waliwo roadblock yaba special force yali amaanyi nga babeera awo kati baagalamiranga bwe bati abantu abayitawo ne bakusiiya nojja kati lumu nali ngenda mu town kusasula fees mu bank ne bansiiya ne ngendawo awo wenyini roadblock yabeera ku Gugudde kati ne banzijjako gundi ne bankebera we bati sente ne baziraba ne bazijjamu kati bazijjamu musirikale n'alyokamu wena mutunga nti waliwo omutawaana gwonna gwenkoze waliwo omutawaana gwonna ne mugamba nti nedda tewali ate yali school fees nga ngenda kuzisasula mu bank. So those are the small memories that I was looking out around Gugudde. So but nemmala Caltech nendyoka ngende Makerere nensoma ebya accounts nakola BCom naye kati we mmaliriza bwenti by then nali nyemba mu church St Paul's Church e Mulago kakati we mmaliriza bwenti nentandika okufuna debate kubanga awo nali ntandise okuyimba ate it's also another story engeri gye nayimba nenteeka katemba mu kuyimba omwawule nangoba mu church atandise okuteeka mu katemba ne bangoba mu church kakati we bangoba mu church abantu be nali nabo abatono abaali banzikiririzaamu ne tutandika group yaffe gospel singing group twagiyitanga Sunrose. Kati mu kuyimba okwo mwe twasisinkana ne Jimmy Katumba ne ba Ebons kati mu kugira bwenti ne bamperereza ne basendasenda ne bayoka bagamba nti naye kakati lwaki toyimba naffe ne tubeera gundi kakati mu kunsendasenda kati awo nentandika okudecidinga nga nina kati maliriza ntandise okusomesaako ku YMCA nfunye n'akalimu awo ku Hog Robinson as an accounts assistant somewhere awo kakati ba Ebons nabo we bajja ne-debating nengamba nti oba ngende mu katemba ate we ngenda mu bya Ebons by then kwali kuyimba we ngenda mu Ebons bakitegeeza nti bino byensomye mbivaako kati nga nina okumakinga decision kakati naye ekyanzigira nengamba nti naye ba-accountants bangi by then ba-accountants bangi naye abayimbi by then that was about 85 nga batono nga bayimbi batono tulina Jimmy Katumba Peterson Mutebi ndowooza ne Eri Wamala nga be bamanyiddwa nsoni nengamba nti I think kankyannolingeko ngende mu gundi kati nga manyi nti kye nina okusalawo ekirala nina okukireka so ebya accounts nembireka nendyoka nyingirira Katemba. Decision gye wakola olaba nga wakola okusalawo okutuufu? I think but yes because nalibadde situula wano mu maaso ga Mwanga singa nali accountant kiki nalibadde situdde wano mu maaso ga Maga TV nalibadde siyogera n'abantu communicating n'abantu ku TV nga bwenkola kakati and so on. That is one but it has helped me a lot. I mean, someseza abaana but byonna nga musomeseza kuno. Okay. Dr. Bbosa bwe tuba twogera erinnya
Oh yes. Omukulu Sam Bagenda. Batuba tulyogera linnya ddene. Ate nga si gwe wekaakola obwa Katemba. Abantu bangi abakola obwa Katemba era abantu bangi abayimba. Olaba ki ekiyinza okulaba nti kikuleetedde okubeera nti oli wanjawulo mu banna abalala? That is a very good question. Because I always tell people, nembagamba nti abamu oba baba bampadde gundi zizo award biki ebyo ebyo. Nembagamba nti nze ntunula out there nendaba abantu bannakatemba abalungi nnyo. So me, what might push me to the forefront could be passion. I love the thing, I love it with all my heart. Whatever I do, yes, I do it with all my heart because I have passion for it. I love it so much. This is not ebirala byonna bijja secondary naye nga ekisinga obukulu is passion. I love what I'm doing. And when you do something with passion, you can't go wrong. I mean, abantu bajja kulaba. I always tell my girls, but dancers banga bomo ebonies. Nemagamba nti mwenna musobola okubeera ku stage, nemukola strokes zammwe bulungi nnyo, byonna biki nemukola all the right strokes. Naye bw'okola nga tolina passion, abantu bajja kugamba nti bakoze nnyo bulungi nnyo. Naye omuntu yenna bajja kusingolinga out omuntu abadde akikola with passion. Ayinza n'okubanga ali eri na mabega. Nebaga nti bannaye nga abaana bazinye bulungi. Naye wali akawala kali because oli ataddemu element ya passion. When you have got passion for what you're doing, and it also applies in everything, in every discipline. In every discipline. Kyovola abantu omuntu omu abeera mu company nakola ebintu bye religiously and so on, nga takula, I mean, tebamukuza, tebamukola ki, nga bamu respecting okuba nti akola ebintu ebyo. Naye ate n'olaba omuntu akola with all the passion, ojja kulaba nga ajja kulaakulana mangu. So the issue of passion in whatever you're doing is very important. Kati, this drives me also to, I wrote a book. Wandika katabu. Nawandika katabu. This launching this April. April y'omwaka guno nakawandika kataba ako nga bakaita Dr. Bbosa's 5 P's. 5 P's. These P's that have helped me to live, to be in this industry for 40 years. Mo P's mwebuli passion. Yes, auntie. Okay. We madensija. Nti P's ezinyambye okubeera mu industry for 40 years. Ate n'okuba okyali relevant. Those P's, I share them with the students. I share them when we end up call motivational talks or something like that. The P's, the first P is patience. No, the very first one is prayer. Always pray. Always pray. Be close to God in whatever we do. People take it for granted. Second one, persistence. The miracle. The miracle. Third is positivity. Be positive. To win your man. Get that positive energy. The fourth one, patience. It's very important. Then the one that I feel covers up everything is passion. Love what you're doing. It will be so easy. If you don't love it, it also betrays you. So this takes me back to your question. I think the element of passion pushes abantu never banga bandaba. Ze setwala kubeera ze ebintu byange mbikolanga bwe nnina okubikola mpola mpola bw'entyo olaba bulabi muntu ng'agati musajja gwe kino kyokoze naye nga ze mba nkola bintu byange mpola mpola simply like that, but I do it with passion. Peace. Yeah. Omuntu yenna bw'aba akola ekintu bino bino bitulaze byonna ebikuleetera okulaba nti kyokola kyonna okiteekako omulaka osobole okulabika nti
kigguka wawo okyagala naye at the end abalabi beebuuza oba abakuwuliriza wasalawo obwakatemba noliko obwa accountant singa oli eri okuba calculator okola kino okola kiri eno mu katemba gye wajja byonna bye tukola twetaaga nsimbi babuuza waliyo ssente eno gy'oli kakati temuli muyinza okutabamu ssente naye bw'okola ekintu ky'oyagala everything ebintu bi working out in one way or another and ate nobeera satisfied with what you have. I can say nti nzadde abaana ne mbapayingira school fees abagundi bange nabo ne mbapayingira school fees mu katemba n'entambula ensi eziwerako nga mpise mu katemba nenekolera ebintu bira byonna kubanga siyinza kugamba nti mbadde ku kintu ekirala kyonna we nakiyingiramu ddala naye ate ekisinga obukulu nemba nga nsomesa abantu eggwanga nsomesa moral upbringing morality biki n'ebintu ebirala ebizimba omuntu ate eventually nemba n'ekyokulabirako ate ne tujjawo nakiri ekigamba ekyalingawo edda nti katemba oba musiru ddala no kati katemba itizi mugezi ddala kwegamba eyo ideology nayo ne tubanga tujijjayo abantu bategeere nti somebody can live on katemba happily. Nti oli bw'aba wandiika omuzannyo Dr. Bbosa wa settings ekyogenda owandiikako okiwandiika otunulidde audience otunulira okuyigiriza okubeeramu ebyo byonna obigoberera ng'owandiika kyogenda yes the issue is nti mu society ebintu bingi nnyo ebihappeninga problems people have got problems people have got how do you solve some of these problems? What you do is to write, highlighting a certain problem. What you highlightinga, what you highlightinga, then often a remedy, how it can be solved, and so on. So you write about something, a Chidimu society. Actually, in drama, we are a mirror. Tubanganda biroamu. Omuntu netumula genda biramu tu fanana boti, chino. This is wrong. How do I get it? Kati we to know leader. Now we know government wamani na problem we no wait. Kati ndio kanzi jana in government, but you can solve it like this. What you just solving about and so on. So and then there are certain things also on another section whereby you just create. You create, think of something about today. What we went to learn and to learn zeka. Bintu nebikujira mind no government singensi alibweti. So you say, let me share my thinking with the people out there. No yoko chileta your production. But in most cases, chiba chiche chili mu society kakati. What is trending and is wrong. Kati abantu to balage banga bambu babikola nga tebalaba problem yakyo nga mira batunulide yes ye nga talaba problem yakyo naye kakati nedyoka tukikulaga then eventually netukupulira ne solution you can go about it like this kyovulaba nti in some places omuntu tugaya ne tuzanya omuntu n'alowooza at one moment bana basajja balinga bamanyi obulamu bwange obutambula kugamba ne relatinga ku kintu ekigenda mu maaso as long as you relate with you bring out things that are happening that are trending in society. Okay, byonna bibaawo bingi lyatandikawo kebere business asobola ogitandika nze naye mu kaseera mpaawo kaaga nenva mu mikono n'ensimattuka bwe tulya the Ebons netuwulira Dr. Bbosa mukulu Sam Bagenda mukyali waggulu ku ntikko mu mirimu gyammwe gyonna gye mukola kiki ekiba maintains okwekuumira ku mutindo waggulu kati one ekisinga obukulu kiri
founder w'ekibiina ya owekitiibwa Katende yakizimbira ku musingi ogw'amaanyi because Ebons yatandika nange nkyali muto as a Jimmy Katumba with Ebons. Yatandika way back in 77. I was in P7. Naye nenjagala nnyo Jimmy ng'alina eddoboozi ddene ng'ayimba Jimmy Katumba. Ne mwegomba nnyo naye of course nali nkyali muto naye ng'awo ekibiina kyo kitandise and so on. So nga destiny bweneebeera kubanga nze nali simanyi nti I'll end up in the Ebonies. Nakyagala naye nenkideka. In fact kati bwe ndatandikira ebino ebyokusoma biki nyingidde mu choirs nkoze eki nga ebirowoozo bya Ebonies bivuddewo. Naye ate laba bwe mmaliriza e Makerere nga bwe nyimbira mu choir yaffe eya Gundi, then they approached me. Ne bagamba nti why can't we sing together nga nnyimba tandise okuyimbira ddala and so on. Then nenkola decision nendyoka nkola ki nendyoka mba joininga. So the group started long time ago, but it started on a very good foundation, omusingi omulungi. So tubadde tujja bwe tutyo naye nga waliwo enkola eryemu etali nnyo mu so many other gundi nti ebintu byonna bikolebwa as a team. It's teamwork. Buli muntu yenna whenever there is a production going to come in, everybody alina etofaali lyateekako, whether you're still a young Ebony or still a Gundi or a senior or a junior, will contribute something to that production. So at the end of it all, you feel like you're owning it. Buli muntu yenna, the junior, the Gundi, will feel like owning that production. Ekyo tekijja kujjawo abantu buli omu ajja kwagala okubeera involved because I'm feeling nti owning buli production ebevaayo. So that's one of the main Gundi keeping the Ebonies together. Ate n'okufuna because buli omu aba alina creativity Gundi yanjawulo. So at the end of it all, when we merge them, olaba ekintu ekyamaanyi nnyo era ekitu keeping on going. Olinayo abaana b'okutteko abakwenyumirizaamu ne bagamba nti yes ebbanga limaze mu Ebonies obulamu bwange yes bukyuse. Bangi so alaba gira bangi naye waliwo abantu kati gwe bamanyi ndowooza oba Semagonja Dr. Gordon. Hey, Dr. Gordon. Dr. Gordon is one of my I personally went to Makerere. Nali noonya twali tulina gwe twagala omuntu okutuzanyira something like that. Naye baleeta abantu Gundi bangi nnyo nendaba naye nga sinaba kufuna that satisfaction nga sinaba kusalawo. Kati ono omuvubuka yali ayitawo buyisi neŋŋamba nti bannange oyo mwogenda omuvubuka oyo. Eyo element ogirina ey'okutunulira omuntu. Yes. Ng'atambula bibye. Gyongirina. Simanyi oba mbadde mulaba Urban Life. Waliwo akawala abadde main Gundi, omuwala abadde main actress mu Gundi oyo. It was just my Gundi. Baleeta abaana nga tugenda ku auditions ne mbagamba nti this girl ajja kutuwa kye twagala. So Gordon is one of the people benne pointing out ngamba nti ono. And we ajja say the rest is history. Nafuuka kati naye afuuse star. He's a star. Industry y'obunakatemba oba okuyimba oba okukola ki erina kyegatta ku ggwanga. Eyaki Bunakatemba okola katemba biki byonna twala tugende. Eggwanga lirina kirigifunamu. Kati. And that's the biggest mistake we are still having. Kankubuulire Nigeria got industry, air film and drama and air creative, the creative art industry. Kati ndoza eyagala n'okusinga the oil Gundi yaabwe. Yamafuta okuleeta revenue. Ebiyiiye film, art, drama and so on, music.
ekyo kye tulina problem wano nti tetunaba kukirealizinga as Ugandans. Tetunaba kukirealizinga kubanga singa tubali tukirealizinze twali tulina Ministry of Talent Development and Creativity. Ministry eyayo independent terimu banka kati right now tetumanyi where we fall even. Olusi batugana tuli mu IT, olusi tuli mu education, olusi tuli mu tetumanyi wawe tufalinga. Kitegeera. So we need that ministry. But nabitonde temumanyi wa government we don't know where we are. Yonna tulinayo katundu, tulinayo ka department, tulina ka department eno. We need a full-fledged ministry. Corporate. Byonna corporate. Kati ebintu nga bya corporate. Because tebamanyi na wa jet falling and so on. Naye singa twali tulina ministry yaffe ng'eri run not by artists, eri run by technocrats. Technocrats ne baba nga baturuningira ministry yaffe ne tumanya nti waliwo department, legal department in that ministry eyo kakati egenda okutunuulira ku bya copyrights na biki byonna. Then tulabe production abantu, because our problem is Ugandans tulina talent. Nze nkubulire, nze I've been to Nigeria. I've been in Hollywood. But Ugandans tulina talent, tulina creativity nyingi nnyo. The only problem is we don't have resources. Tetulina sente, ebintu byaffe bya kubatiza wetu timpola abana balina interest. Ne baba nga bateekamu sente zaabwe. Ate nga ne sente nazo balina tebazirina. But just imagine if kugondi ku budget ministry yaffe naye erina share ku budget ku trillions ezo ze bawaayo tulina gundi kakati ne bayoka omwana n'alyoka producer oba writer n'alyoka awandika egundi ye omuzannyo gwe n'agukolera budget ennungi n'alyoka akola requisition ne bamuwa ssente n'alyoka akola ekintu na producing ekintu ekyamaanyi ekyoka kigenda nekigoinga out revenue abantu okugula biki n'okugoinga out revenue gundi ejja kubanga sente ziyingira mu gundi. Yes, mbadde njagalira kubuuza kuba yo government etunulira wefunira revenue. Exactly. Yes. Byonna mugezezaako muti okugiraga nti bwe tukola kino anti tekigezangako because olwokuba ebintu byaffe biri substandard naye twalibadde to be exporting, would be exporting our productions out ne biba nga bisobola okuleeta gundi revenue into the country. Naye biri substandard tebisobola kugenda bweru. Bana bakola gundi shows ebweru nakyo kwegamba nabo babikolera mu bibire tewaliwo gundi regulating. Magama nti okay mugenda kukola shows even local shows one na kuchilo tugenda Kavumba tugenda kukola show abantu bayoke bajje government erinako tax kugundi naye nga government eyambyeko oku setting up this show kakati era ne banga batutaxinga tetujja kuwulira that thing banga batuyambye okulaba nti shenega then they tax it, they get their gundi their revenue nothing to feeling happy. Okay. So what we need a full-fledged ministry but run by not artists. Artistry na ebizibu byaffe ebizibu byaffe tuba tulina ebizibu byaffe and so on. So kakati ekyo kijja n'oku embracinga abantu abalala kubanga omuntu wayogera kati weba ogera abaserebu oba bagundi omuntu mind ye egenda ku muyimbi okusooka ajja kwerabira nti ne Munnakatemba naye alina kinene nnyo kyakontributinga ku industry. Okay. Omulabi waffe omulungi tukyali Gugudde TV tuli mukutunuulira nsonga z'abannamitone naddala mu kadde kano ate ak'ebiseera ebya festive season. Tuli mu kaseera kakeetereekerero tugenda mu Christmas tugenda mu bino ate nga n'ebyobufuzi ebyobukulembeze kakuyege bw'ali mu kutambula. Tuli ne mukulu Sam Bagenda ali mu kutuyisizaamu okuva mu Ebons abasinga obungi gwe mumanyi nga Dr. Bbosa mu kisaawe kiri eky'abannabitone. Well, kasooke kuwummuzeemu katono.
ate tukomewo. Tosuba Christmas production yanga 14 December ku Makerere Full Gospel Church. For my eyes have seen your salvation. Wadde eno nti ate Kaisali ate saidi eri Kerode Mukambo Kamala bannayi obunkenke nga bungi ogwo nno gwe muzanyo The Promise Fulfilled. Kati nno tosuba essanyu lya season ku stage mu nnyimba n'ebirala nga 14 December mu Christmas production ku Makerere Full Gospel Church. Okuyingira kwa bwereere okuva essaawa 10 ez'olweggulo. Jangu onyumirwamu naffe essanyu ly'amazaalibwa ga Yesu Kristo. And man will live forevermore because of Christmas Day. Yingira omwaka n'essanyu mu maaso ga Mukama nga 3 December ye crossover night. Fenna tukuŋŋane ku Full Gospel Church e Makerere twebaze Katonda olw'omwaka guno era twanirize 2026 mu maanyi ag'okusinza okutendereza ekigambo kye Katonda okuva eri Pastor Fred Wantante n'abaweereza abalala era tusubwa omuyimbi E. Daniels okuva e Nigeria ne Pastor Brian Lubega, Quiz Godfrey, John Mary bonakosetajemu nga 3 December ku Full Gospel Church e Makerere mu crossover night emiryango gikulwawo saa 8 ez'emisana okuyingira kwa bwereere. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses. At 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine, is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Well, tukomyewo oli ku Gugudde TV, olinanga Emmanuel Kenya, tuli mu kutunulira nsonga, tuline mukulu Bagenda. Ali mu kutuyisizaamu ensonga bannabitone butya bwe batambuza ensonga zaabwe, ate eyo naddala mu festive season eno gye tulimu gitambula gitya. Mukulu Sam, bannabitone mukoze bingi.
naye nsuubire waliwo omuzannyo ogwo goyinza okujjukira n'ogamba ati guno sobola gwerabira gukoze kinene nnyo ettaffaali kutadde ettaffaali ddene nnyo ku gavumenti era n'abantu abalala bayigiddeko. Emizannyo gyaffe gyonna gina kinene nnyo kyova olaba nti era bagamba nti oba ebons and so on tukoze kinene nnyo tewali gwenyeza gamba nti because tukutte ku bintu bingi nnyo tukutte ku basawo ne tukwata ku poliisi ne tukwata baki ne tukwata the judiciary ne tukwata byonna mu mizannyo gyaffe tukutte ku bintu bingi nnyo siyinza kugamba nti this particular one naye tukutte ku bintu bingi nnyo endwadde eza siriimu ezaki kwegamba we brought awareness ku bintu bingi nnyo yes ate nga buli kintu kyonna tukikola with an impact so wakati wano mu kaseera nti tuli mu festive season nga ebons tubadde nga tugiraba ng'evaayo okulaba nti etuteeka mu mbeera okulaba nti ya Christmas tugiyingire ng'oba oliawo tugitegedde bulungi tugeraageranyeko katono emabega eri mu gyenkaaga mu gyataano byalinga bitya nakati wano anti tutambulira ku mulembe generations zigenda zikyuka of course ebyedda bifo byali bitono nnyo ebyali bireeta mugundi celebrations oba okusanyuka kati nga ate n'ekirala edda nga batono nnyo abalowooza nti nga balowooza ebintu bya katemba tebiri serious ffe tugenze nga tubigiraagira n'okubagamba nti bannange there is also this other side of entertainment ebyo nga balina engeri gye babitwalamu ate n'abedda bambi bazanyanga ebintu abantu batarelatinga with so much obwakabaka bwa gundi biki anti bino ng'abantu tasobola kurelatinga nnyo with that so abantu bagendanga mu binyumo nga ani Suzana nga bwe bamanyi nti kukola ki okusanyuka celebratinga festive season and so on. Time ebadde egenda ekyuka bukyusi mpolampola naffe mwe tujjidde nga twagala okulaga abantu nti n'ebintu bya katembe bya theatre nakyo abantu basobola okujja ne mu festive season ne bajja ne basanyukiramu so we've gone on building ekituleeteddemu ka problem akatono nnyo akyatuleeta ka problem kyalibadde kati twalibadde tuli ku the sky would have been the limit but covid yatuyingiriramu awo 2 years abantu tebagenda mu binyumo tebakola ki abantu bebbirira bwebbirizi ne bagenda mu bufunda kati omuntu mindset ye ekyuka edda mabega ekyuka kakati nedda nti nsobola okugenda wano mu kafunda nensanyukira wano and so on kati what we are doing right now is bringing people back to the theatre n'okubalaga nti yes you can enjoy you can learn you can see other interesting things and celebrate festive season in a theatre. Well, tunatera okuwumbawumba wetulaga maaso awo ne katemba bannabitone olaba kiri kitya tunaaba tweyongeddeko oba tweyongera kunnyika? Yes. First of all bannange bannabitone bwe banaabanga bataddemu element ya my 5 P's especially passion nga batunuulidde naye olw'okuba nti kakati ensi tuli mu bwavu and so on nakyo kitu affectingamuko muntu alowooza kukubirira kantu ndabe oba nsobola okufunamu kasente and so on nga takirowoozezzaako takitayimu substance but nze nja kubuulira nti bannayuganda tulina potential of producing very wonderful things brains yaffe creativity yaffe y'amaanyi nnyo. What do we need? Resources. We need money. Kasita tubeeramu ne ssente kasita tunabeeramu ne ssente ezijja okusobola okutuyamba producing these things the rest
kijja kubanga kitambula bulungi. And how can we do this? How can we mobilize this? It is by having a ministry. Having a ministry. Ebyobufuzi gwe bikuleseewa Kati ebyobufuzi oba one, I can count myself as a coward. Ndowooza. I mean, that's what somebody would say. Omutitizi. Saagala nnyo bintu byakunkulusanya nnyo. That is one thing. But the most important thing to me, nti I'm an artist. I serve everyone. It does not matter whether you are from this belief, or whether you are in this party, or whether you believe like this, or you believe like this. Echocho bwenti wendi. Actually, ne chibina nge ebons. That is how we are. Na ye, nze as a person, I've got friends, very close friends, are believing that, I've got very close friends are believing that, I've got very close friends are believing that, I mean, all these, going to wear more art industry, who are so close. And of course, ali high, kuno kumutukako batusomwa mutukako. Muganda wange Robert. Twabiranga naye ngende wemba ntunula wano because travelinga naye okugenda ebweru okugira. And I remember one day bwe yambuzaako nangamba nti njagala nnyo nga yakayambala okuyimba oluyimba lwa obululu tebutwawula. Nagamba nti njagala nnyo kubikaminga nga tanaana kubikaminga gundi politician. Nanga nti naye omanyi Uncle Sam, mpita Uncle Sam, njagala nnyo kubikaminga a politician. Njagala nnyo. Namugamba nti if it is your calling, I didn't know that it will end up like that. But at the same time, but at the same time, President Museveni came and blessed my occasion when I was 33 years, when I was celebrating 33 years. N'alekereza ebintu bye byonna byonna n'ajja okulaba Dr. Bbosa okumucelebratingirako gundi. So wasitula omukulembeze w'eggwanga. Nasitula ekyo nasitula omukulembeze w'eggwanga. Ate ne we nawandiika akatabo kano n'akagula aka 5Ps, Dr. Bbosa's 5Ps n'akagula. So kati mu opposition bonna mikwano gyange, mu gundi yonna mu government bonna mikwano gyange. So that takes me to ekigambo gundi kyeyayogera omugenzi Kategaya lumu yajja mu show La Bonita nga meya naye mukwano gwange, meya baani General Katumba Malabani bonna nga bazze okulaba show. Kategaya n'agamba nti Bbosa is one person who brings us all together, people of different ideologies. Not bringing us together at that particular moment, fena ne tuba nga tulowooza ekintu kimu, ne tuba bumu nga tukiriziganya ku kintu kimu. That was his statement. So, with all that, I'm a friend to everyone. So that put me just to be neutral and wish everyone the very best and love everyone equally. Tunatera okuwumbawumba. Manyi emirimu gyonna bwe tuba tugikola muvaamu okusoomooza. Wabairawo experience eyo gy'otayinza kwerabira. Dokita ky'oyinza okugamba nti kino bukyanga ntandika emyaka gye mmaze mu katemba tekisobola kunva mu mutwe. By the way, it's one thing I've taken my life so easy. I have gone through, I think, a number of challenges. Naye, nenchitekinga so easy. And when the corruption believing in Katonda, ebintu byonna byonna nenchirekera. When the bank ekintu kinkalubiridde nnyo, nenga nti Katonda, you handle that. Ogenda okulaba nga somehow ekintu happens. So I think that is why sirina kintu kyeteeka nnyo ku mutima ne ngamba nti kino it was a big wound. I could say there are certain things byenyinza okwogerako oluusi bye ngamba nti edda nga tugira nga obulamu bukyali hard
twasulanga nga uzannya bw'omala okukola show ugenze mu kyalo bw'omala n'olyoka weebakaawo wennyini ku siteegi olyoka oveewo olyoka ogende mu kifo ekirala okukola show kati naye obudde nga bugenda bukya obudde bugenda okukya ng'obulaba bwe buti bukya kubanga weebase ku siteegi awo kungulu awo kwegamba there are certain things we went through all those kakati ate awo persistence bwejja kubanga wotabeera persistent ate wotaba na eri eyo iconic formula oyinza okubireka oyinza okubivaako nobeera ku drive mukola drive eyo mu byalo n'osumagirira ne ku gundi ku pick up anti mukola drive abantu mbayita newosumagirirako neweebaka nokwebaka kwegamba that kind of life was so challenging and so on naye I went through it but there are so many challenges zempiseemu but why I forget them is that I leave them to Katonda. Katonda nakalinga burden n'ogiyitamu obubaka eri buda Uganda naddala akaseera ke tulimu ak'ebyobufuzi ki ntanda ki gye wandimusibiridde Abanayuganda tuleme kubeera nnyo mu bbugumu lingi. Let's take things easy. Yes, we know we love these people. Naye tetuleme kugitekinga kubeera bbugumu lingi nnyo. Sigala mu mateeka gezaako okulaba nti you take things easy. Because Katonda already knows what will happen. He knows. Tojja kumuforcinga kumugamba nti kino kibeerewo ekiti Katonda. Katonda already knows. But you humbly show what you believe in and do what you're supposed to do until the end. Era wekibanga kijize n'ogamba nti Katonda, I thought like this, but this is what has happened. But if you think that this is what is going to, let's go on until you come, because Katonda, he's never late, he's never early, but he does these things at the right time. So all I'm asking is that let us leave everything to God. Let us continue praying. At this particular moment, let us go into prayer. Just prayer. Okusinga okuddawo okugenda gundi okweraga okukola ki and so on. Let's go into prayer as we're going into this. Waliwo akayimba ka Christmas season Ebons ketera okuyimba n'eddoboozi lyo eddene ketutera okuwulira oba ojjukira bumekaawo ng'osiibula twagala osiibula omulala. Okay, just to immediately ekizijjidde. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Well. Mukwano gwange omulabe omulungi wa Gugudde TV bwete bwetufundikidde ensonga z'olunaku olwaleero ne mukulu ate Dr. Bbosa nga tuwaate obubaka obuli wakati mu keetereekerero ka Christmas kwoteeka naako akeetereekerero k'ebyokulonda nga tugenda mu maaso ate luluno 31 nalwo lunaatera okutuuka nga tumalako omwaka ensonga atuyitiddemu bannabitone butya biki bibasoomooza biki bye bayinza ate okutereeza okulaba nti omulimu gwabwe ate gutereera bulungi. Webale nnyo balire eddala obadde omulabi omulungi mbadde Emmanuel Bukenya abadde omukubiriza wa program webale nkwebaza nnyo okola okusalawo okulungi n'ogamba nti Gugudde TV gyemberako mbadde ne Bagenda oba Dr. Bbosa okuva mu the Ebons mubeere bulungi.